Hello friends, this is Sabique from English House. So in this session, we're going to be talking about some common mistakes that we Indians tend to make while we speak in English. And before I start off, ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൾട്ടുകൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ല. റാദർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷെയറിങ് എ കോമൺ ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ടോക്കിംഗ് ടു മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ചെക്ക്. Alright, so the first observation is generalizing the article the. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലേണേഴ്സ് വരുത്തുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലൂരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ദ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ട്രൈ അവോയ്ഡിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഗൈസ്, ദ ഇസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ടുഡേ വി ഗോണ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈഫിനെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ അവിടെ റിക്വയർഡ് അല്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ടുഡേ വി ഗോണ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൈഫ്. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ, നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓർ വെൻ യു ആർ റെഫറിങ് ടു വൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, you can use the before it as a definite article. Appo let me give you another example for that. Today we're going to be talking about the life of Michael Jackson. So ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ആസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ബിഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, നമ്മളൊരു സിംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മുമ്പ് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും യു ക്യാൻ യൂസ് ദ. For an example, let's say the car is the most important invention in the history of mankind. സോ ഇവിടെ കാർ എന്നുള്ളൊരു സിംഗുലർ നൗണിനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഗൈസ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദി ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഓൺലി. സോ നമ്മൾ ഓൺലി എന്നുള്ളത് വളരെ ഓഫൻ നമ്മളെ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട്. ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ് യു സം എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു റിലേറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ഓൺലി, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി. സോ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓൺലി അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ അവോയ്ഡിങ് ഇറ്റ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ഓൺലി, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഐ വിൽ ബി ഹിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി, യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി എന്നുള്ളത് അത്ര കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കല്ല അമംഗ്സ്റ്റ് ദ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ്. സോ ട്രൈ അവോയ്ഡിങ് ദാറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ലിമിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഗൈസ്. Now let's move on to the third observation. Third observation എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ്. അതായത് നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എല്ലാ നൗണിൻ്റെയും എൻഡിൽ ഒരു എസ് ചേർക്കാൻ. നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് ട്രൈ ടു കുറേ വാക്കുകൾ ഓൾറെഡി പ്ലൂറൽ ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് പേഴ്സൺസ്, പീപ്പിൾസ്, ചൈൽഡ്സ്, ചിൽഡ്രൻസ്, എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻസ്. സോ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എസ് ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദിയർ പ്ലൂറൽ ഫോംസ്. സോ നമുക്കവിടെ എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ട്രൈ അവോയ്ഡിങ് ദാറ്റ് ഗൈസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓൾസോ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ആഡ് എൻ എൽ വൈ ഇൻ ദി എൻഡ്. അതായത് ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റ്ലി, സ്പീഡ്ലി, wrongly, urgently, even that too. ഈ വാക്കുകളിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ എൽ വൈ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ലിമിറ്റ് ദാറ്റ് ടു ഗൈസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ. സോ ഫോർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ അമേരിക്ക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് us a comment below. ആൻഡ് ഇതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സേയിങ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ അമേരിക്ക, യു വിൽ ഹാവ് ടു സേ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ അമേരിക്ക. സോ what I'm trying to say in here is like expressions like one of, some of, many of, a few of is always followed by a plural form. So it should be always one of my friends, some of my students, a few of my colleagues, etc. That's how it should be. So keep this in your mind guys. And now let's roll over to the fifth observation. Alright, so fifth observation too ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So the example is like it would have been more better. So കുറേ പേർക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് സോ മേ ബി യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് എ കോമെൻറ്റ്. ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് കമ്പാരിസനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബെറ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് ദി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി വേർഡ് ഗുഡ്. Okay, so ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ the choice of the word more is actually making it grammatically incorrect.
So you can try avoiding that. Instead of which, maybe you can use much. Much would be a better choice, I would say. So you can say it would have been much better. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ much is again showing the comparison. So you can either say it would have been much better, or else you can say it would have been better. Yeah. So these are the 5 common observations from my end, guys. I hope it was useful for at least a few of you guys. If you find it really useful, maybe you can show us your support by leaving a thumbs up. And thank you for watching. Have a great time ahead, guys.